durante los primeros 15 o 20 segundos de esta historia. El murmullo del pueblo se apaga como si alguien hubiera cerrado el cielo con una mano invisible. Porque en la plaza polvorienta de un asentamiento olvidado del Salvaje Oeste, una mujer se encuentra de pie sobre una calle rota con el vestido gastado por el tiempo. El cabello recogido con manos temblorosas y los ojos hundidos de alguien que no ha dormido en días. Y el oyente de inmediato que algo profundamente injusto está a punto de ocurrir. Porque esa mujer, una madre joven llamada Elena Morales, no está vendiendo mercancía ni ganado. Está ofreciendo lo último que le queda para salvar a sus hijos hambrientos, que lo observan desde la sombra de una tienda cerrada. Demasiado pequeños para comprender por qué su madre tiembla mientras los hombres del pueblo la miran como si fuera una cosa. Why es instante cargado de vergüenza y desesperación. Why silencio cruel se convierte en una herida abierta que define el tono de toda la historia. Ya que Elena no liga ali por elección, sino por abandono. Por dudas heredadas, por un esposo muerto en una mina que nunca devolvía el cuerpo ni el salario prometido, por un sistema que no perdona a las mujeres solas. Why mientras las monedas empiezan a sonar en algunos bolsillos, why las miradas se vuelven más oscuras. El oyente siente rabia, siente impotencia, siente el peso de un mundo donde una madre cree que su valor solo existe si se distrae a sí misma. Pero entonces antes de que alguien dé un paso al frente, el sonido de unos cascos rompe el aire denso de la plaza, anunciando la llegada de un vaquero desconocido, un hombre alto, cubierto de polvo, con el rostro marcado por el sol y una coma extraña en los ojos. Llamado Samuel Crow, que observa la escena no con deseo ni burla, sino con una furia silenciosa que se le clava en el pecho como una espina antigua. Porque Samuel no es ajeno el dolor ha enterrado a su propia familia ecocentras. Ha visto lo que el hambre hacía la gente buena y en su instinto la dais. Que no se mide que en el oeste intervenir. Siempre tiene un precio algo más fuerte lo obliga a desmontar a caminar hacia la mujer y a decir en voz alta que no está ali para comprarla. Os, why Elena, confundida, humilada pero orgullosa, no acepta de inmediato. Porque sabe que los tratos también pueden esconder trampas. Pero cuando mira esos hijos con los labios secos, why los ojos grandes de miedo entienden que no tienen el lujo de rechazar la esperanza, why así comienza. Un viaje tenso hacia el rancho croleno de silencios incómodos noches frías y desconfianza mutua. Don Samuel lucha contra sus propios fantasmas y Elena contra el miedo de volver a perderlo todo. Mientras el pueblo observa deslejos esperando el fracaso. Esperando que la mujer vuelva rota y el vaquero arrepentido.
Why en una noche marcada por amenazas fugo contenido. Why una decisión irreversible Samuel Crow en teen que ya no está protegiendo una extraga. Sino a una familia que el destino puso en su camino on cuando defenderlos puede costar todo. Con el paso de los días el rancho de Samuel Crow deja de ser solo un refugio temporal. Para convertirse en un lugar don la dignidad volvía a respirar porque Elena lejos de romperse. Se levantaba. Cada mañana antes del amanecer para trabajar la tierra cuidar los animales y aprender cada rincón. De aquel lugar como si su vida dependiera de ello, no por obediencia sino por orgullo. Despertando en Samuel recuerdos que cría enamorados junto a su propia familia. Pero la paz nunca dura demasiado en tierras donde el poder se alimenta de la miseria ajena. Y pronto el eco de la plaza volvió a perseguirlos cuando no de los hombres influentes del pueblo, humillado por no haber podido aprovecharse de Elena. Decidía que nadie podía simplemente irse sin pagar un precio, acusando a Samuel de secuestro, de robo y de interferir con asuntos del pueblo. Una mentira repetida suficientes veces como para volverse peligrosa, obligando a Samuel a enfrentarse no solo a amenazas veladas, sino a una citación oficial que exigia que Elena regresara para responder por su conducta palabras, que escondía en castigo y humiliación y en esa prisión Elena estuvo a punto de rendirse creyendo que tal vez su destino era sacrificarse una vez más para proteger a sus hijos. Pero fue Samuel quien, con una calma firme, le dijo que nadie volvería a decidir por ella, porque el trato que habían hecho no era de posición sino de respeto. Y esa frase cambió algo dentro de Elena, devolviendo una voz que el hambre y el miedo habían apagado durante demasiado tiempo. Levándolos a enfrentar al pueblo juntos, caminando no al lado del otro, no como Salvador y Salvada, sino como dos personas defendiendo una verdad incómoda. Y cuando llegaron a la plaza, el mismo lugar donde Elena había sido juzgada en silencio, ahora se convirtió en escenario de una confrontación abierta. Don Samuel habló sin levantar la voz, recordando al pueblo lo fácil que era seguir a una madre desesperada, y lo difícil que era mirarse al espejo. Y Elena, con las manos firmes, conta su historia sin vergüenza, habló del esposo muerto, del trabajo no pagado, de los niños hambrientos, y de cómo la desesperación la había empujado a ese punto, no por falta de morals sino por falta de opciones. Y mientras algunos bajaban la mirada, y otros intentaban gritar más fuerte para ocultar su culpa, ocurrió algo inesperado porque una mujer del pueblo dio un paso adelante luego otra. Y luego un hombre anciano, todos recordando favores injusticias silencios largos. Y poco a poco la narrativa comenzó a resquebrajarse, dejando al acusador expuesto no como defensor del orden, sino como explotador de la miseria. Y no hubo aplausos ni celebraciones. Si hubo un fallo claro, Elena era libre, sus hijos estaban bajo su cuidado. Y Samuel no había cometido ningún crimen, solo había hecho algo que él os raramente premiaba, actuar con humanidad. Y a partir de este día, en que el pueblo nunca se volvió amable del todo, se aprendía a guardar silencio cuando los veía pasar, porque incluso en tierras duras, el coraz de ella marca, los ecos siguieron su curso lento y polvoriento, y el rancho Crow prosper modestamente. No en riqueza sino en estabilidad en rutinas compartidas en cenas sencillas alrededor del fuego. En historias contadas en miedo, y Elena deja de verse a sí misma como alguien que debía pagar por existir, convirtiéndose en el pilar silencioso del hogar mientras Samuel sin darse cuenta volvió a sonreír planear el futuro, a sentir que la vida no era solo algo que se sobrevivía. Y cuando el tiempo finalmente suaviza las heridas, ambos comprendieron que aquel trato diferente había cambiado más que un destino. Había desafiado una idea cruel profundamente regada, demostrando que incluso en el Salvaje Oeste, donde todo parece comprarse o perderse, la dignidad no tenía precio. Y así,
La historia que comenzó con una madre desesperada en una plaza. Terminó convirtiéndose en una leche silenciosa grabada en la memoria del polvo y del viento, que el verdadero valor no se mide por lo que alguien está dispuesto a vender, sino por lo que otros están dispuestos a proteger, que a veces un solo acto de humanidad es suficiente para cambiarlo todo para siempre.